ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ welcome everybody to a beautiful satsang thank you ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ we will be starting with a beautiful discussion today on doubts ਪਰਮ because ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਸਿਆਣਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੋ let us leave all our clever tricks and all the beautiful thoughts that we have in our head that is keeping us away from spiritual path ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਹਨ today ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ conquering the walls of ਭਰਮ doubts and it's a journey through the Sri Guru Granth Sahib ji so ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਭਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਭਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੁੱਖ ਕਣੋ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦ ਔਨ ਦ ਸਕਰੀਨ ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੁੱਖ ਕਣੋ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ Khulhan. Guruji says people wander around lost and confused, deceived by the doubts in the world. They are suffering in terrible pain. So, how many of you know someone who is suffering in terrible pain because they are deceived by doubts in our life and Guruji says the messenger of death shall beat them to a pulp jamamar kare khulhan kyunki parme pula dukh kano we are all going through these journeys so today welcome to all of you truth seekers Gurmukh Piyare ji ayanu and aao ji asi Sri Guru Granth Sahib de vichyo prayodade da khol ditha khazana param baare gal kariye let's talk about doubt and let's clear our doubts today because beautiful Guruji says the fire of the doubt is not extinguished even by wandering throughout foreign lands and countries parme paena vijve goje bhave disantar desh you can go everywhere look for a solution the only true solution answer sanu jawab kado milega ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਭਰਮ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ because this is a insidious foe you can say it will cripple our faith it will hinder our spiritual progress but as we come together let's not fear not because ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਜੀ YouTube ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਈਟਸ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਸ਼ੇਕੇਬਲ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਸ਼ੰਕਾ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਡਾਊਟਸ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ crucial topic because it's a frequently asked question everybody asks a lot of questions about this and ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਂਝ ਕਰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ 30-35 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਭਾਰ ਨਾ ਭਰਮ ਤਿਨਾ those people who are imbued ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ those who are in love with the name of Lord Vahaguru ji they are not loaded down by doubt this is a significant obstacle in our spiritual journey to have doubts and I guarantee you that today by understanding the nature of doubts and how to overcome it ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਟਰੈਂਥ ਇੱਕ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਜਾਗੇਗੀ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪਵੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਸੈਸਾ ਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਓ ਲਾਏ ਜਨ ਕੋਈ those are very rare blessed souls who have got no more doubts left in their mind because they are truly in love with ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ
that the rich tapestry of my Guruji's words will reveal, the Shabad will reveal to us a lot of different meanings on how to get rid of our doubts. And what are some of the action steps that you can take after learning these? We will explore that from the teachings of University of Sikhism.com, as they have a lot of resources and a lot of vibrant Sikh community. So come, आओ जी ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, embark on this captivating exploration, अपना मन खोल के, दिन खोल के, एक yearning heart, एक दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसी आशा रखिए कि शब्द ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ suffering and doubts ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਪੀਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅੰਤਰੋਂ ਦੁੱਖ ਭਰਮ ਕੱਟੀਏ, ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। Sukh is peace, happiness, joy, and all kinds of good things. So how many of you want to have peace in your life? Thank you, Ji. ਤੁਸੀਂ comment ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, I want it. Very good. I'm seeing a lot of me in the chat below, and please do that. So our topic is today about Shanka, for those of you who have just joined us, param doubts, and let us understand the painful consequence ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ they wander lost, they are confused, they are deceived by doubts, they are suffering in terrible pain. So ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the messenger of death shall beat them to a pulp. ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, but I just saw ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, enjoy the flavor ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿੰਨੀ ਸਾਧ ਪਾਇਆ, ਬਿਖ ਚਾਖੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਖਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਊਟ, lost and deceived ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, it will breed suffering, it will bring about spiritual oblivion. So ਆਓ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਸੀ unquenchable fire, the fire of doubt ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬੁਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। And even if we wander throughout the foreign lands, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ external experiences cannot extinguish the fire of doubt. ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, those are imbued in the love of ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ name, they are not loaded by doubt. ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, let us remember that love is the divine, it is the medicine, it is the antidote that neutralizes the poisons of doubt. So ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਮ ਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਇਨਰ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਫਰਿੰਗਸ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੀਸ is obtained. So let us all pray, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, eradicating doubt will lead to inner shanti, ਆਨੰਦ, ਇਤਨਾ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, ਇਤਨਾ ਸੁੱਖ ਆਏਗਾ, in a profound sense of peace. So ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ savor the divine. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ those who tasted it, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਖਿਆ ਤਿੰਨੀ ਸਾਧ ਪਾਇਆ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲੇਵਰ, ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੈਸੇ ਗੂੰਗੇ ਕੀ ਮਿਠਾਈ। Just like a mute person cannot express how beautiful the taste of sweets are, ਬਿਨ ਚਾਖੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ। But those who don't want to understand Gurbani, they will be lost in doubt, they will have all the deceptions of the world. So ਆਓ ਸੱਚੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਫਰੀडम ਫਰਮ ਰੀਇਨਕਾਰਨੇਸ਼ਨ, ਇਹ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ remain forever attuned to the true word of Shabad. Guru ji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸਦਾ ਮਨ ਰਾਤਾ। ਮਨ ਰਾਤਾ is to be always attuned within our hearts and minds and soul. ਕੀ benefit ਹੋਏਗਾ? ਭਰਮ ਗਿਆ ਸਰੀਰੋਂ ਦੂਰ। Through this body, in our body, whatever the doubts we have, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ, ਮਨ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ doubt runs away from the bodies of those mind and those who are attuned to the
the Shabad, freedom from the cycle of reincarnation becomes a possibility. 84 ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ doubts ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ. So let's look at some of the common problems. One of them is called spiritual blindness. Blindness ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ wandering in doubts. Guruji says the spiritual blind come and go in reincarnation again and again. Shabad ਹੈਗਾ ਪਰਮ ਭੁਲਾਣਾ. Andula is blind, spiritually blind. Fir aave jaye. They shall be stuck in the cycle of reincarnation because doubt will perpetuate the cycle of rebirth, hindering what's known as our spiritual progress. So how many of you would love to have some spiritual program in your life? Please put up your hand and say me. And if you have beautiful things to share anytime, do let us know. Because Gur Shabdi Har Paye Bin Shabdeh Param Pulai. Guruji says misguided seeking. It is only through the word of the Shabad that all our misguidance shall disappear. Vaheguruji shall be found, because without the Shabad, people wander deceived by doubt. Gur Shabdi Har Paye. But on the other hand, Bin Shabdeh Param Pulai. Oh my God, the Shabad is the path to finding Vaheguruji. Doubt only leads everyone astray. And Guruji says ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਬਾਈ ਗੋਡ. ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ he himself will lead us through the illusion and the doubts. In the Sri Guru Granth Sahib Ji, beautiful shabads, and these worldly attachments, they create a veil of illusion and doubt, and there is ignorance within. There is pain of doubt within. It is separating us from the divine Vaheguruji. Antar agyan dukh param hai. Guruji says there is such a great wall of separation which parda dur payas. It's like a separating curtain. It's like a screen dur payas, and it makes spirituality rab dur lagde ne. We find the good divine Lord is far from us. ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਥੋੜੇ 2-4 ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਏ. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਟ ਔਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ. ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਡ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕ ਧਿਆਈਏ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨ ਏਕ ਧਿਆਈਏ. with just one mindedness, one mind pointedness, let us meditate on the name of Vaheguruji, because then sade sare param dur ho jange. Man ki lahe prant. So how many of you want to get rid of all your doubts and your params in your life? Put up your hand and say, from today onwards, I will try to meditate. I will try to do what's called ik man ek tyaya. Because as we focus on meditation of the divine, I guarantee you it will dispel all our doubts. And to do that, we need to seek the guidance of Guruji. We got to come to the house of Guruji and say, oh Lord, I need your help, because homme rog param katiye na aave na jag. Aaj main Guruji to sikhya ki ye bimari jehdi ego di hai, ye doubt di hai, ye sari chale jayegi te sanu fir reincarnation vich nahi aana pega. Par jadon assi ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਪਾਇਓਨ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰ. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਦੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੋਜ਼ ਡਾਊਟਰਸ have been put back on the path. ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ. ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ merits and demerits have not been considered. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਢਹਿ ਪਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਵਾਂਗੇ. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, illumination on the path. ਤੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟੇ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ. As we embrace the teachings of Guruji through
through the word of the Shabad of Vahguru Ji, we will not only just find Vahguru Ji, we will become one with Vahguru Ji. We will recognize God in all, because Guru Ji ki keh rahe ne, kaho nanak Gur Param Katya. God, Vahguru Ji, my Guru Ji has removed all my doubts. Gur Param Katya. Oh my God, what an important line. And what's the benefit? Shagal. Sagal, Brahm Bichar. Sagal means everything. Brahm Bichar. And now wherever I see, I only see God. Because if I don't see God in all, don't see God at all. Sab Gobind hai. Sab Gobind hai. Gobind bin nahi koi. So basically, hune asi half time te pਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਲੇ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਟਲ ਕੌਂਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਵਰੀਡੇ ਫਿਰਨ ਐਵਰੀਡੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸੀਵਡ ਬਾਈ ਡਾਊਟ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦ ਡਿਸਕਾਰਡਡ ਬ੍ਰਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਹਾਗਣੀ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗਣੀਆਂ ਬਣਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਹਾਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਭਰਮ ਭੁਲੀ ਦੁਹਾਗਣੀ ਦੋਜ਼ who are deceived by doubt. They are the discarded brides. God is our Lord God. Vahguru Ji Sade Paramhan. They are our husband. They are the only one Lord God. Let us not be the discarded brides because you know what? Deceived by doubt. Those who are discarded brides, they do not receive love and they do not get a place in the lap of the beloved Vahguru Ji. Na pir ank samaye. So we want to have a place. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤਾਸ ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ. So let us delve into the nature of doubt paramdi ਅਤੇ and in the previous discussions for those of you who have just joined us ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ some of the insights from ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ says the power of divine connection ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ emphasis ਹੈ ਇਤਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਵਾਈਨ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇੱਕ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਈ a shield that will deflect all the arrows of doubt and Guruji says chogird hamare all four directions of our life we have this shield of protection and Sri Guru Nanak Dev Ji teaches us beautifully in the Sri Guru Granth Sahib Ji, meditate on the name of the divine Lord and all your doubts shall vanish. Sare param dur ho jange because dekho she climbs the plateaus and the mountains. Her mind wavers in doubt. Jiriya duhagniyan hundiyan ne na Guru ji kehinde ne phuli dungar thal chade par main man dolaye means I am wavering my mind is always wavering in doubt ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰਮ ਦੇ ਫਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ and Guruji says he cannot be understood ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ deceitful pretenders are deluded by doubt ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਪਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਬੂਝਈ ਭੇਖੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਫੇਥ ਕਦੋਂ ਬਣੇਗਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ community it is a community that's the antidote because these are people who have the Gurmukh Piyare Satsang when we come to the Gurmukh Piyare Satsang these Gurmukh Piyare
have already cleared all their param. They have studied the Sri Guru Granth Sahib Ji. They have learned so much from the teachings of my Guruji that now they can share with us. And that's why the satsang, coming to the community every day or listening to these recordings, is so important, because the Sri Guru Granth Sahib Ji emphasizes the importance of satsang, the company of holy. Vadpagi satsang prapat. Only the blessed ones get to be here, because without the Shabad, जैसे इत्थे आके शब्द बारे नहीं विचार करांगे, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार. Listen to yesterday's lecture, because here उत्थे we already discussed that the beautiful thing is, above everything is the vichar of the shabad. And once we understand the shabad, our param shall be, you can say, dispelled. And without the Shabad, the doubt will never be dispelled. Egotism will never be dispelled, will never be eliminated from within us. Because Gurbani says, Bin Shabde, Paramna Chukai, Bin Shabde, Paramna Chukai, Na Vicho Home Jai. So Vicho Home nahi jayega. Kithe aana pega? Saadh Sangat vich aana pega. Surrounding ourselves with those people who walk on the path of spirituality, that will give us the strength, that will dispel our doubts, that will, through shared wisdom, foster an environment of inspiration, so we can also break free and eliminate the ego and learn about the Shabad. And once we surround ourselves in this Saat Sangat, then we will get to do what's called Kirtan. Kirtan is chanting the beautiful path to conviction. Kirtan एक ऐसी important चीज है, आप सारे जानते हो. जो जो ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, beautiful, sing the praises. Because param bin se gun gaye neet. Neet da matlab hi hunda hai har roz gaya kariye. Every day when you sing the glorious praises of Vaheguruji, singing Vaheguruji's glorious praises will get rid of all our doubts. Continually let us sing the praises of Vaheguruji, because Kirtan, the devotional singing, it is a powerful tool. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ, 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀਕਐਂਡਸ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ 1 ਹਫਤੇ ਦਾ ਬੂਟ ਕੈਂਪ ਸਮੇਲਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਦਮਿਕ ਚਾਂਟਿੰਗ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਊਂਡ ਮੈਡੀਟੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਿੰਗ ਦ ਮਾਈਂਡ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, fostering a sense of conviction that dissolves the doubts that we have within ourselves. ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਭਰਮ ਭਉ ਭਾਗਾ. Bhaga means it is run away, it has ended away. Our comings and our goings, our doubts and our fears, they come to an end. And what do? We do this by singing the glorious praises of Vaheguruji. Har, har, har. Kis tarah ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਇਆ, ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਇਆ. ਹੁਣ ਇਹ 30-40 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ. ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਇਆ, as we sing the glorious praises of the immaculate Lord Vaheguruji, our troubles will depart, our fears will depart, our doubts will depart, and I'll tell you, everyone will be happy. Jahe kalesh mite pe parma nirmal gun prabh gaye. So how many of you, let me just know in the chat below, how many of you want your troubles to depart? How many of you want your fears to depart? How many of you want your doubts to be dispelled? If you want all this, then Nirmal Gun Prabh Gaye. मैं नहीं कह रहा, ये तो एक beautiful शब्द है ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब ਦੇ ਵਿੱਚ. ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु अर्जन देव जी ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ. ਉਹ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, he had to sit on a hot plate, on a hot tawa. He had hot sand poured over his head. He was boiled in hot water, but all he kept saying was, Tera kiya meetha lage, har naam padarth nanak manga. We'll talk about all this. But all this power comes when we do the kirtan, because Guruji says, joining my companions, I sing the songs of joy. Sakhi Mangal Gaya, Mil Sakhi Mangal Gaya. What a beautiful way to come together to learn about kirtan, to learn about chanting, the path to conviction. Te ki milega sanu param lob moh bikar thake. Guruji kende param lob moh bikar thake, Mil Sakhi Mangal Gaya. So
ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ, ਭਗਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਾਟੀ ਸਿਲਕ ਪਰਮ ਮੋਖੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਭਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, the noose of doubt and emotional attachment has been snapped and now I've become pleasing to ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। So let us start every day, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਕਮ ਲੈਟ ਅਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਸਮ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੀਏ, ਰਿਸਾਈਟ ਕਰੀਏ। ਲੈਟ ਅਸ ਬਿਗਿਨ ਆਰ ਡੇ ਬਾਈ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਔਰ ਜਸਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸ਼ਬਦ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਸੈਟ ਦ ਟੋਨ for the day and it will ground you with the wisdom of ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, prepare you for the challenges of the day। and ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਸਾ unwavering faith ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ chanting the name of ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, doubt and delusions may be dispelled from within us। ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਵਿੰਦ ਕਾ ਬਿਨਸੈ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਲੇ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਕੀਲੇ 10-12 ਮਿੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 11 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਿਰਫ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਂਗੇ, ਬਿਨਸੈ ਪਰਮ ਪ੍ਰਾਂਤ, ਜਸਟ ਚਾਂਟ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ, ਜਸਟ ਲਿਸਨ ਟੂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਸਟ ਸਿੰਗ ਗੁਰਬਾਣੀ, the doubts and delusions shall all be dispelled from our life and our day will become much better because we started it off with Naam Simran. And Guruji says second step is maybe live a life of seva, selfless service। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ engaging in seva, selfless service to others, Guruji says it will strengthen our connection to the divine and it will give us this beautiful humble feeling, a feeling of humility। This inner transformation will weaken the hold of doubt। ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੇ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝੀ ਮਮਤਾ ਗਈ, ਨਾਠੇ ਪੈ ਪਰਮਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕੀਤਾ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ fears and doubts have now run away totally, and hope, doubt, corruption, emotional attachment, in these we were always engrossed। ਆਸਾ ਪਰਮ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ ਇਨ ਮੈਂ ਲੋਬਾਨਾ। ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਸਮਗਰੀ ਮਨ ਵਸੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। The false material world is abiding in our mind। We don't want to understand the name of the Lord Vaheguru Ji। We don't want to do the service, we don't want to do the service of Vaheguru Ji, the service of humanity। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਭਰਮ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਸ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਅ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਡੇ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀਏ, ਅਸੀਂ ਗਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮ ਬਿਨਸੇ ਗਏ ਗੁਣ ਨੀਤ ਗਾ ਕੇ, sing along with us, contemplate the meanings, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ
ਭਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆਏਗਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੋ ਇਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਨਿਮਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ that this is a journey of conquering our doubts and it is a continuous process. This process will go on. This process will go on as long as we want it to because as we understand, as we clear the doubts, then ਆਵਣ ਜਾਣਾ ਪਰਮ ਪਉ ਭਾਗਾ ਹਰ 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 ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ there will be moments ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਆਣਗੇ ਭਰਮ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਪਾਂਗੇ then ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ the evil within increases greatly in the world of doubt without the naam without the name one's honor is lost boho vade vikara sesa eho sansara bin naame pat khoi that's why it is only through the naam through the guidance of the shabad through consistent spiritual practices through the support of the Sikh community ethe satsangat vich aake asi we can happily dismantle the walls and emerge with unwavering faith so aap ji bhi aaya karo bakiyan nu bhi le aaya karo te akhirle 5-7 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ let me just share with you some of the beautiful resources that the University of Sikhism.com offers to all of us ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਫਿਰ ਫਸੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਰੰਗ ਲਾਏ but the moment we imbue ourselves with the name of the Lord and we fall in love with the name of the Lord and shrine the love for the Lord of Vaiguru then we will be having no more doubts otherwise on the other side Tan Sri Guru Nanak Dev Ji says without the naam people are just deluded by doubt so come let's learn more on our online courses we have 3-hour coaching programs we have 2-day weekend camps and also the satsang groups and these will help you to find lots of profound wisdom about the teachings of Sri Guru Granth Sahib Ji and join us for all the satsang groups they can be virtual online thanks to COVID-19 since then for the last 4-5 years we have been doing a lot of virtual camps and we can also come to good Gurdwara Sahibs or good homes near your place and organize these satsang groups all over the world so that we can have vichar. This is what's lacking. We can have shared learning. This is what's lacking and we can have good community support because Guruji says pain is eliminated. Doubt is dispelled from the body of those people who are always chanting the name of Lord Vaiguruji and their victory is celebrated. Chalya patsyo janam savar vaja vaisi kyunki Gurbani de vich is pankti vich Guruji कहने dukh naas param vinas dukh naas param vinas tante means from the body so let's read that again dukh naas param vinas tante from our bodies all these pains from our doubts will be dispelled kadon when jap jagadish is Jai Jai. Guruji says the moment we start to sing and chant the name of the Lord by Guruji, we will have victory. People will say, yes, that was a victorious life. That was a wonderful person. Gurmukh Piyare hun wapas ghene Vaiguruji kol. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ meditation resources ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਲਰਨ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੀਏ ਟੈਕਨਿਕਸ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ we will learn to quiet our mind we will cultivate inner peace together ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ and together let us embark on this transformative journey ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ
आप सारिਆਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰਮ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਵਿਣ ਭਰਮ ਨਾ ਭਾਗੈ the importance of the Guruji gur vin param na pagya means without the Guruji our doubts shall never be dispelled such a naam vadai throughout the name of the Lord Vaiguruji glorious greatness is obtained. So may Vaiguruji bless you for joining us today and joining us every day on this Gurmukh Piyare Satsang. And may you also find time to join us tomorrow again. We will share the timing. And those of you who like to have the Zoom links so you can come and join us on the live programs, you will conquer your doubts, you will achieve spiritual enlightenment. And if you have any questions, you can ask them. And feel free to join us on the Zoom meetings because you can share your thoughts, you can share your comments so we can learn from you. And you can WhatsApp at the number that's appearing on the screen, and we will be more than happy to have you. Forward the messages to everybody. Make sure they also abandon their doubts about the do's and don'ts in life, and they just realize that taking the name of the Lord Vaiguruji, that is the most powerful thing, because Guruji himself says, Taj param karam bid nikhed ram naam lehi. Taj param karam bid nikhed. Abandon your doubts about the do's and don'ts and only do one thing. And what is that one thing? Look at these words. Take to Vaiguruji's Ram Naam Lehi. As we sing the praises of Ram Naam, koi bole Ram Ram, koi Khudai, koi Sive Gusaiya, koi Allah. Whatever we know as the name of the Lord, let us do that, because Har Charan Laga Parampo Paga. In the last 2 minutes, Har Naam Rasana Pakya. Guruji says, as we chant the name of the Lord, as we chant the name of the Lord, the name of the Lord, Rasna Denal, with our tongues. It is so important to chant. Those who grasp the Vaiguruji's feet, their fears and their doubts run away, and they chant the name of the Lord Vaiguruji. So ardas kariye akhirle 1 minute de vich ki Vaiguruji aise beautiful moments saadi zindagi de vich aਣ, kyunki Nanak, Tan Sri Guru Nanak Dev Ji teaches us param pe mit gaye. Mit gaye means all our doubts and fears are dispelled. But what do we have to do? Raman Ram Parapur. By chanting the name of the all-pervading Vaiguruji, all our doubts and fears shall be dispelled. So in the Saadh Sangat, come to this beautiful Gurmukh Piyare Sangat every day in the company of the holy. Sahi Pyare Mel Jina Melya Aap Jida Naam Swas Chitave Nanak Naam Chardi Kala Tere Bhani Sarvatada Pala. In this company of holy, fear will disappear, doubts will be dispelled as our tongue chants the Ambrosial Name of Vaiguruji. Har Har Saadh Sang Mite Pe Parma Amrit Har Har Rasan Pade. Amrit Har Har Rasan Pare. Thank you, Ji. कल भी जरूर दर्शन देना, क्योंकि सुख सहज आनंद कने we will find